November 18th, right? 2020. Oops, 23. All right. This is ice-breaking time. Ice breaking means when you meet someone new, right, or unfamiliar, okay, it's a bit awkward to have a meaningful conversation. Okay, so it may take some time to get used to the person and the atmosphere. Okay, therefore you need something to break the ice between the person and you. Okay? It means you need to resolve the awkwardness. When you meet someone new or unfamiliar, 익숙치 않거나 새로운 사람을 만날 때, it is a bit awkward. Say awkward. Awkward. What is awkward? 어색하다. Right? Awkward. It's totally awkward. Okay? It's awkward. To have a meaningful conversation. 뭔가 첫날부터 의미 있는 대화를 하는 건 좀 어색하지. For example, what's the philosophy of your life? 당신 인생의 철학이 뭐냐? It's really awkward. Okay, it's not natural. So you might need. It may take some time to get used to. Get used to. What does that mean? Get used to. 익숙해지다. Get used to. So you took some time to get used to me, right? You spent some time. You spent, right? Surely enough. You spent some time to get used to me, right? And I spent some time to get used to you. Just like that. So it may take some time to get used to the person you're talking to and atmosphere, 분위기. Atmosphere, 분위기. And therefore, 그러므로 you need something to break the ice. 얼음을 깰 뭔가 필요하다. 여기서 말하는 얼음을 깨다는 것은 진짜 the literally 문자 그대로 얼음을 깨는 게 아니라 어색함을 없애다. That's ice breaking. Okay? Ice breaking. So one of the best ice breaking topics can be the weather. Okay? Do you like this kind of weather? How's the weather out there? It's good. It's really nice. It's getting chilly. You might say, though it's getting chilly day by day, I like this kind of weather. Okay, in the middle of fall. Okay, do you like this kind of weather in the middle of fall? Okay, in the middle of the fall. You like it? Yes. Okay, what does that mean? Get chilly. 쌀쌀해지다. Just get chilly. I've been talking to you about how we break the ice. Okay? Day by day. Day by day means 매일매일 조금씩. Okay? Before we just get to the point, people might say, let's get to the point. Let's get to the point. Okay? Do you know what it means?
Let's get to the point. When someone said, "Oh, let's get to the point," that means stop, like saying mumbo jumbo, like 본론부터 얘기하자. That means let's get to the point. Okay? Let's get to the point. All right, cut to the chase. All right. So when I was in college, one of my friends, American friends, used to tell me, cut to the chase. It means 본론으로 가자. Okay, cut to the chase. Like, let's get to the bottom. Let's get to the point. Okay, let's get to the business. Okay, but we can't do that. All right, we can't do that. We need some time to break the ice. Have you ever had a personal relationship with a girl? Have you had any personal relationship with a girl? Yes, I haven't. No, I haven't. 애매 중간. Okay. Or did you ever have a crush on a girl then? Have a crush on. Say it. Have a crush on means 한눈에 반하다. Okay? So you have a romantic feelings for the person. Have a crush on someone, that means have a romantic feeling for the person. Okay, that is it. Did you ever have a crush on a girl? No, you didn't. I'm not talking to you about whether you had the response from the girl, like oh, I think I like you too. No, I'm not talking about that. Although you got zero response from the lady, the girl you had a crush on. I'm just telling you that you have, even if it was a one-sided kind of love, okay? You got some, your love was burning inside, but the girl never said anything about how you respond to the relationship. But did you ever had any crush on her? No, I haven't. You did not. No, I didn't. No, I did. Okay. And who is your Miss Right? Who is your Miss Right? You know what it means, Miss Right? Miss Right. The ideal type of woman. The ideal type of a woman or a girl. Cute. So you have this criteria. Criteria, say criteria. Criteria. Criteria or this criterium. This is a 단수. Criteria, 복수. It means 기준들. Okay, 표준들. What's the criteria? To determine your Miss Right. Okay? The ideal type of my girlfriend has to be cute. What do you mean by that? Cute. Cute face. Oh, have a cute face. Okay. Do you think
I'm sorry. Terrible. Okay. Like that's too wide. That's too wide. I mean, why don't you narrow it down? Okay. Give me a specific example. Give me a specific example. 구체적인 예를 들어주세요. Give me a specific example. You can tell me one of the celebrities. Because speaking of the devil, well, yeah. What do you want to say? Eugene's honey. Honey? Yes. Honey? Eugene's? Yes. Oh yeah. I am not a great fan of Eugene's, but I have no idea what kind of person you're talking about, and I don't know her name. This is the first time. Anyway, I have no idea who Jenny Honey is. No, I have no idea. Okay, Honey. Okay. All right. That's so. Your ideal type of girl has to be a cute girl. Cute. Ideal type of your girl has to have a cute face. That's okay. Right? That's ice breaking. We've been talking about something other than the main topics, like do you think celebrities have great or crucial influences on young people? That's the topic, the serious one. But now we just finished the ice breaking. Okay. All right. Tell me about the weather. Tell me about the weather. I'm ready. Though it's getting chilly day by day, I like this kind of weather in the middle of the fall. Okay. All right. So you need to know these expression. Awkward. Get used to. Atmosphere. Ice breaking. Atmosphere. 대기 아니. 분위기. 이런 분위기. 대기도 돼. Okay, good. And here, can you say it? Let's get to the point. Let's get to the point. Cut to the chase. Cut to the chase. chase는 추적하는 거잖아. 그러니까 추적하는데 중간에 뿜. 중간이면 중간 절차 없이 중간에 끊어가는 거야. Cut to the chase. Okay. And have a crush on. Have a crush on. 누군가를 첫눈에 반하다. Have a crush on. And Miss Right. Mr. Right. Criteria. This is a good example of, good expression. And give me a specific example. Give me a specific. Specific. Yeah, that's the way I pronounce the word. Specific. Yes, good. Specific. Good. Okay, do you agree on or disagree on the following statement? Celebrities like sports players and musicians have a good influence on young people. First. Okay. Celebrities are thought to be successful people. Okay. They spend so much time on practicing. All right. They sacrifice so much to be successful in what they do. Good. So all those facts tell us that we should do exactly like what they did. All right. Second, most top players like Son Heung-min and top musicians like BTS members keep trying their best. Okay. They never seem to stop practicing even though they are already successful.
so we can learn an important lesson from them. We should not quit practicing and doing our best. Okay. Good. So let's change the topic here. 자, 읽어보면 Do you prefer to 여기가 이제 질문이 항상 반복해서 등장하는 거죠. 너는 뭐만 것을 선호하느냐? Alright? Or do you prefer to? to 부동사를 쓰는 거죠. 그래서 너는 make a schedule beforehand. beforehand는 뭐야? 미리미리 사전에. 이게 비슷한 게 in advance야. 토익 스피킹을 많이 하는데 사전에 이거 많이 써요. in advance. in advance. 오케이. 그래서 뭐냐? 너는 어떤 스케줄을 사전에 짜느냐? 그걸 선호하느냐? prefer to. prefer는 뭐뭐 하는 것을 선호하다. prefer 발음을 잘해야 되죠. prefer. to 부정사를 써도 되고 prefer 동명사를 써도 상관없어. 그렇지? 이런 경우도 있고 이 prefer는 이런 영어 회화에서 이렇게 쓰게 돼. prefer A to B. B보다 A를 더 선호하다. 이렇게 쓰거든. 예를 들어서 이렇게 쓸 수 있겠지. For example, I prefer small group talk to small. I prefer studying alone to studying in a group. 무슨 말이야? 난 그룹 수업보다 혼자서. 그렇죠. 나는 혼자서 공부하는 걸 선호한다. 진짜 그래? 그럼 반대로 얘기하면 되겠지. 오케이? 알겠어? 그러니까 okay. Let's continue. Do you make a schedule? Do you prefer to make a schedule beforehand, or do you prefer to figure out as time approaches? 여기서 figure out이 무슨 말이야? 그렇죠. 알아내다, 알아가다. 알아가다 하면 영어로 get to know거든. As time approaches. 이게 무슨 말이냐? 시간이 다가오면. 그러니까 그때 시간에 따라 이런 말이야. 또는 그때 상황에 따라 이 말이야. 알겠지? 자, 어떤 거야? 너는? 전 figure out as time approaches. 응? 오케이. I 그럼 이렇게 돼야지. I think I prefer the latter. letter이 뭐야? 그렇죠. I think I prefer the latter. Okay? I'm kind of person. I'm kind. I'm a kind of person who likes or who loves improvising. Can you guess what it means, improvise? When someone improvises, like a lot of musicians improvises, like jazz musicians. Understand? Like there's no songbook. Okay, there's no songbook. 그러니까 악보도 없어. But that's improvise. 즉흥으로 연주하다. 이거 영어 할 때 많이 나와. improvise 하면 즉흥으로 하다. 즉흥으로 연주하다. 어떤 그 소속사 중에 영어 좀 하는 그 소속사 대표나 미국에서나 외국에서 그거 뭐 이렇게 영입하는 사람이 있었잖아. 그럼 영어로 해. 너 improvise 할 수 있어? 이러면 그 영어도 알아들어야 돼. 연예인들에서 왜냐면 선생님이 옛날에 그 연예 대표 그 하는 걸 봤는데 그 외국에서 온 애가 그
연습생 되기 위해서 그거 하는 거 보고 연습생에게도 can you improvise 이렇게 하는 거. 즉흥으로만 해보려면 즉흥 연기, improvising 하면 즉흥 연기, 즉흥 연주 다 포함해. 상황이 음악이면 어떻게 해? 노래 부르는 거면 즉흥으로 연주하고 즉흥으로 말하는 거죠. 예, 그게 improviser. 알겠어? 그럼 improvised dialogue도 있어. 무슨 말이야? 그냥 뭐 즉흥으로 하는 대화. 그래서 what do you want to grab for dinner? 저녁으로 뭐 먹을래? I don't know. Maybe chicken breast. No chicken breast. 이렇게 막 오케이. 이렇게 막 즉흥으로 대화할 수 있잖아. 사실 대화는 즉흥이거든. 읽어봐. improvise. 그럼 무슨 말이야? I think I prefer the latter. 나는 그 후자를 더 선호한다. I'm kind of person who loves improvising. 무슨 말이야? 즉흥으로 하는 걸 사랑하는. 그렇죠. 사랑한다기보다 여기는 사랑이 아니고 어떻게? 약간 너무 참 많이 좋아한다 이런 말. 갑자기 뭐 사랑이라고 하면 좀 이상하죠. 오케이? 자, 다시 읽어볼까? I think I prefer the latter. I am a kind of person who loves improvising. 오케이? 그럼 이걸 더러 바꾸는 게 더 낫겠다. 지금 수식을 하고 있으니까. 자, I'm kind of person 이렇게 봐. I'm kind of person who 이렇게 하면 뭐뭐 하는 종류의 사람. 그렇죠? 어떤 종류의 사람. 그래서 I'm kind 사실 원어민들이 하는 경우 많은데 이게 사실 문법적으로는 이게 더가 맞아. 선생님도 어를 쓰긴 했지만 사실 문법적으로 왜냐하면 이 수식을 받을 때는 이 정관사 더를 쓰는 게 맞거든. 그래서 I'm kind of 근데 말을 할 때는 I'm kind of 왜냐면 그 더가 어처럼 들리기도 하고 안 들리기도 하고 그래. I'm kind of person. I'm kind of person. 시작. I'm kind of person who loves improvising. 시작. I'm kind of person who loves improvising. 이렇게 하는 게 맞겠죠? 그래서 나는 조금 어떻게 즉흥으로 하는 걸 좋아하는 사람이다. 이게 love는 like의 좀 강한 표현인 거야. 오케이? 자, for example 해볼까? 예를 들어 let's say는 뭐뭐라고 해보자. 라고 해보자. 뭐뭐라고 가정하자. 이런 말이야. Let's say I am traveling in a foreign city with my friends. 무슨 말이야? 내 친구들과 내가 어떻게? 외국 도시에서 여행했다고 치자. Some of my buddies don't like to travel without any specific schedules. Okay? But I am pretty the opposite. I love the unexpected. I love unexpected situations while traveling. 이런 거 한번 읽어봐. 시작. I think I prefer the latter. I'm kind of person who loves improvising. For example, let's say I'm traveling in a foreign city with my friends. Some of my buddies don't like to travel without. Without. What does that mean? Without. 뭐뭐 없이. Without a specific schedules. 뭐야? 구체적인 계획 없이 여행하는 거 좋아하잖아. But I am pretty the opposite. 뭐야? 나는 꽤 그 반대다. I love unexpected situation while traveling. 나는 보통 살아가면서 예상치 못한 상황은 별로 좋지 않지. 하지만 여행할 때는
그러니까 그치 그막 예측하지 않고 그냥 그때 그 상황에 따라 그 맞춰가는 걸 좋아하는 거죠. 무슨 말인지 알겠지? 오케이. 이거 맞아? 어? 이렇게 하는 게 맞아? 너가 진짜 네 상황이 맞냐고 그러니까. Before. 오케이. 그럼 선생님 다시 질문할 수 있어. What if you faced on face a situation which can be out of control. 무슨 말인 것 같아? What if you faced 만일에 네가 어떤 거 out of control 해봐. out of control 통제 불능이야. 통제 불능이 될 만한 상황에 직면한다면 어떡할까? 그러면 어떡할까? 통제 불능을 그러니까 네가 통제할 수 없는 상황. 그래서 네가 즉흥적으로 이렇게 하다가 갑자기 네가 통제할 수 없는 상황에 접어들면 뭐 경찰에 잡힌다든지 아니면 무슨 여권 잃어버린다든지 뭐 이런 상황 속에서 즉흥적으로 어떻게 할까? 네? No. What if는 만일 뭐만 어쩔 거야. 가정법으로 얘기해. What if 과거동사 해가지고 네가 만일에 네가 통제할 수 없는 상황에 접어들면 마주하면 넌 어떡할 거야? 그래도 improvise 할 거야? 어? 감옥 갈 수 있는데. 어떻게 해야 돼요? 그건 뭐 물어보잖아. 할 수가 없는 거 아니야? 어쩔 수 없다고? 와우. 그럼 이렇게 하겠죠. I'm not probably. Alright? You won't believe me. I am super positive. 나는 엄청나게 긍정적이다. Okay? I don't think there is nothing we can't there's nothing we can't deal with. 이 상황이 되는 거지. 네가 한 말을 하면 아마도 당신은 내 말을 안 믿을 거야. 나는 엄청 긍정적이야. 나는 우리가 다룰 수 없는 일이란 없다고 봐. 이거 I don't think there is nothing we can't deal with. Okay? There's nothing we can't deal with. 말이 되는 것 같은 이한테는? 영어에서는 좀 이중 부정이 있기 때문에 좀 안 좋아해. 그러니까 not과 nothing 하면 이중 부정이거든. 영어는 이렇게 좀 긍정으로 그러니까 이중 부정을 피하려면 근데 재미가 없어. 이중 부정을 피하게 되면 I think we can deal with anything 이렇게 하면 조금 뭐랄까 무미건조하다 할까 이래 되거든. 이 말인즉슨 I don't think there's nothing we can't deal with 하면서 근데 약간 시적으로 표현한 건데 어? 네가 이걸 이중부중 피하려 이걸 쓰면 돼. 이거를 써서 하면 되고 이거는 선생님이 약간 이중부정이기 때문에 그냥 여지를 두는 거야. 자, 요거까지만 대답 네 대답은 선생님 파란색으로 한번 해보자. 이렇게 질문 읽고. 자, do you prefer to make a schedule? 어떤 원어민들이 스케줄을 schedule하죠. schedule beforehand. Do you prefer to figure out as time approaches? I prefer the letter. Okay. So what kind of person are you? I'm the kind of person who loves improvising. Mm-hmm. For example, let's say I am traveling in a foreign city with my friends. Some of my buddies don't like to travel without any specific schedule.
but I like I am pretty good. You're pretty good. You're pretty the opposite. I am pretty the opposite. The opposite. The opposite. I love unexpected situation while traveling. You prefer an unplanned schedule, unplanned travel, and you like improvising, and you love to see things that are not familiar with. Okay. Do you have any trouble talking to a stranger? Do you? Do you find it very awkward to talk to a stranger? Do you find it very awkward to talk to a stranger? When I say find it, 형용사, to 동사, meaning 뜻은 이 동사 하는 것이 형용사 하다고 생각하다. 그래서 이 질문의 뜻이 뭐야? Do you find it very awkward to talk to a stranger? 무슨 말이야? 이상한 사람이랑 아니 낯선 사람이지 이상한 사람 아니고 낯선 사람과 이야기하는 게 어색하다 생각해? 왜냐면 네가 지금 improvise 하는 거 좋아한다 그랬잖아. improvise. 즉흥적으로 하고 그때 상황에 맞춰가지고 대응하고 그치? 그치? 그러면 그런 사람일수록 you shouldn't find it very awkward to talk to a stranger. 그러니까 낯선 사람과 이야기하는 것이 어색하지 않아야 돼. 그런 사람 같은 경우는. 이상한 사람 아니면 응? 이상한 사람 아니면 이상하다는 어떤 거야? 정신이 조금 오케이 이런 거 이렇게 하죠. As long as the person isn't mentally ill or a possible potential criminal, I don't mind talking to a stranger on the street. Okay? 자, 이 as long as 뜻이 뭐야? As long as 긴 같은 소리 하거든. 뭐뭐 하는 한. 네가 지금 영어 배울 게 너무 많죠. Mentally ill 말. sorry. Mentally ill이 무슨 말이야? 아까 네가 말했잖아. Mentally ill. 정신적으로 아픈. 이거를 정신병자라면 사이코하기라 그러잖아. 그러면 안 되지. 정신적으로 문제가 있는. 그러니까 아픈 사람이야. ill이 뭐냐면 아프다는 말이야. sick 알지? sick. 그거 동의어야 동의어. 동의어. 뜻이 똑같다고. 알겠니? 그래서 이 가지 무슨 말이야? As long as the person isn't mentally ill 무슨 말이야? 그 사람이 정신으로 문제가 있지 않거나 또는 potential 뭐야? 잠재적 범죄자가 아닌 경우에. I don't mind ing. 정말 유용한 영어 표현이지. I don't mind ing 무슨 말이야? I don't mind ing. 뭐뭐 하는 것을 꺼려하지 않다. 영어 표현인데 뭐뭐 하는 것을 꺼려하지 않다. 싫어하지 않다 이 말이야. 그럼 영어로 do you mind if I open the door? Open the window? 창문 열어도 되니? 이렇게 물어본 거야. Do you mind if I? 네가 창문 여는 거 싫어? 이런 말이야. 그래서 I don't mind talking to a stranger on the street. 거리에서 낯선 사람을 얘기하는 문제 없다. 알겠어? 이렇게. 자, 해볼까? Do you find it very awkward for you to talk to a stranger?
As long as the person isn't mentally ill or a potential criminal, I don't mind talking to a stranger on the street. Okay, good answer. But how can you make sure? How can you make sure the person you are talking to isn't mentally ill or a potential criminal? 일부러 선생님이 이 평으로 영어 단어 계속 쓰는 거야. 왜냐면 네가 연습을 해야 되니까. 그래서 그냥 똑같은 표현 일부러 쓰는 거야. How can you make sure 하면 무슨 말이야? 어떻게 네가 확신하니? How can you make sure the person you're talking to isn't mentally ill or potential criminal? 그다음에 of course, Of course. I don't have any ability to read someone else's mind. Right? 독심술은 없다. 이게 뭐야? 사람의 마음을 읽는 그게 독심술이자. 알겠니? 그래서 I don't have any ability to read someone else's mind. Someone else는 누군가 다른 사람을 뜻할 때 봐. Someone else. 싸우네요. Someone else's mind. Okay? I can consider how his or her attitude, 태도, or appearance. Okay? 나는 뭐 할 수 있다? 고려할 수 있다. 그나 그녀의 태도나 외모를. Okay? I know this very important rule. 나는 이 중요한 원칙을 알고 있다. Okay? Rule. 어떤 중요한 규칙이 뭐냐면 똑같이 표현해서 as long as a person the way a person says is not out of place. The person isn't that insane. Insan이 뭐야? Insane. 제정신이 아니야. 알겠니? 그러니까 이 out of place 뭐냐면 뭔가 그 상황에 맞지 않는 이런 말이거든. 알겠니? 네, 그래서 선생님 왜 이렇게 지금 하는 것 같아? 실제 원행과의 대화할 때 나 같으면 이렇게 하겠다는 거야. 선생님 책이 없잖아 지금. 이거 어떻게 가능해? 대현아. 너도 나처럼 될 수 있다는 걸 보여주는 거야. 이거 왜 이렇게 돼? 네가 욕심을 부려야 돼. 잘하겠다는 욕망이 있어야 돼. 그냥 대충 한다는 생각하지 말고, 알겠지? 선생님이 가르쳐 주는 대로 이거를 머릿속에 넣어야 되는데 네가 지금 그게 지금 안 보이니까 그걸 조금 더 욕망을 가지더라. 내가 더 잘하겠다. insane이 뭐라고? 제정신이야. 제정신이 아닌 sane이 제정신이거든. 오케이? 그러니까 무슨 말이니? Of course, I don't have any ability to read someone else's mind. 내가 누군가의 마음을 읽을 수 있는 능력은 없다. 그렇죠? 하지만 어떻게? I can consider his or her attitude or appearance. 그나 그녀의 태도나 외모를 고려하게 쓸 수 있다. I know this very important. 나 이 중요한 원칙을 알고 있다. 그게 바로 뭐냐면 as long as 아까 뭐라고 했어? 한은 한. As long as the way a person says 한 사람이 말하는 그 방식 있죠. 이것이 is not out of place. 완전 엉뚱하지 않는다면. 그래 엉뚱하다가 out of place잖아.
전혀 맞지 않다. 그러니까 그 상황에 맞지 않다를 out of place라거든. 근데 상황에 맞지 않지 않다는 거죠. 상황에 안 맞는 게 아니다. 상황에 안 맞는 게 아니라 무슨 말이야? 맥락, 상황이나 맥락에 맞지 않는 그걸 어떻게 선생님 표현했어? 이 out of place거든. 그 not을 붙였으니까 어떻게? 그것이 아닌, 이제 상황에 맞지 않지 않는 이렇게 되는 거지. 알겠나? 그게 상황에 맞지 않는 걸 영어로 뭐란다? out of place. 예를 들어서 네가 차림을 이렇게 해가지고 그 면접에 가는 거야. 어때? out of place지. 최소한 면접 가는데 그 따구로 가면 안 되잖아. 이러면서 할 거 아니야. 오케이? 자 가보자. 자 처음부터 Do you prefer to make a schedule beforehand, or do you prefer to figure out as time approaches? I think I prefer the latter. Mm-hmm. I'm the kind of person who loves improvising. Mm-hmm. For example, let's say I'm traveling in a foreign city with my friends. All right. Some of my buddies don't like to travel without any specific schedule. Okay. But I am pretty the opposite. Mm-hmm. I love unexpected situations while traveling. Oh, okay. I get it. But what if you faced a situation which can be out of control? Probably you won't believe me. I am super positive. 너 지금 말할 때 강조하라 그랬잖아. 그거 안 지켰어. 오르락내리락. Probably you won't believe me. You won't believe I'm me. super positive. I'm Super positive. 숨 쉬지 말고. Super positive. 네, 그러면 I think we can deal with anything. I think we can deal with anything. Okay. 여기다 써볼까? As long as 계속 써야 되니까 as long as we stay positive. 뭐야? Stay positive 유지하다. 우리가 뭐야? 긍정적인 것을 유지할 수 있다라면. 오케이. 이거는 뭐 써도 돼 안 써도 돼. I don't think and there's nothing we can deal with. 이거는 뭐 패드 이중 부정이니까. Alright. Do you find it very awkward for you to talk to a stranger? As long as the person isn't mentally ill or a potential criminal, I don't mind talking to a stranger on the street. How can you make sure the person you're talking to, 네가 말하는 사람이 isn't mentally ill or a potential criminal? Of course, I don't have any ability to read someone else's mind. I can consider his or her Attitude? or appearance. I know this very important rule. As long as the way a person say he is not out of place, the person isn't that. 그렇죠. 뭐야? 한 사람이 말하는 그 방식이 상황에 전혀 맞지 않는 것이 아니라면 그 사람은 뭐야? 그렇게 이 that은 이 부사야. 형용사인 인생이 강조하거든. 그렇게 미친 건 아니다. 제정신이 아닌 건 아니다. 알겠지?